Good morning Africa on iAfrica TV mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen édition yi Good Morning Africa programme amaat mbégte lool nag delluwaat si beneen édition bi it's the week's mid edition of the Good Morning Africa programme ñu ngeen nuyu ñu leen naa nuyu fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew balaa ñu start suñ programme bi proper rek maa ngi ànda fi suma naataango bi Modou Mohamed Nyang suma xarit bi ma bàyyi ko mu nuyu wante ak viewers yi balaa ñu start inshallah good morning Modou. waaw good morning Julde Ndiaye soirée maa ngi lay nuyu amaan mbégte toog ak yow ñu nar a def indil gars yi xibaar yi wéri te wóor waaw du ne itam ñi nga xam ne dañoo safo ay Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew nga xam ne su juróom-ñeenti waxtu tegee rek dañuy daal taal seen télévision jàkkaarloo ñu taataan xibaar yi wér te wóor yooyu am na si koo xam ne sax moom mu ne ma xaaral ma ñoo dawali seen Good Morning Africa bi ko ñun ñu ngi 4 o'clock Daouda Cissé ma ne ko yéen nit ñi di xëy ngeen di gontu waaw Indonésie ñu ngi ko nuyu bu baax su ko defee di dalal ñëpp di leen wax ne rek si kanam Julde dina indi xibaar yi ponk yi si gën a fës su ko defee ñu yaatalee leen ko faram fàcceel ko ajaratu Julde Ndiaye soirée léegi nga yàngu loolu moom neex na ma de noo nekk di waxee soirée bi this morning macha allah waaw comme ñang lum ko waxee rek tey suñ ponk yu gën a fes suñ studio stories yi moo nekk ne xam nga ne président Barrow daf doon attend the 57th ordinary session of the ECOWAS head of states and government and of course bum delluwaate wax na lu am solo part of the discussion of course it's relating to COVID-19 pandemic and of course the Gambia Red Cross Society has been very much pivotal in the fight against the coronavirus, conducting burial activities and other fumigation exercises in places around the country. And of course, these and others coming on the Good Morning Africa program with interesting analysis that will follow. Our first story this morning, we will start, and thank you so very much for joining us. We will just start quickly with our first story this morning because in their quest to ensure the effectiveness of the regional response linked to the fight against COVID-19 as well as measures taken by the recovery of the economies, the ECOWAS insists on the need to coordinate efforts within the framework of the reopening of international borders. Leaders of the bloc met in Niger on Monday during the 57th ordinary session of the head of states and government and deliberated on social report on COVID-19 presented by Nigerian President Muhammadu Buhari. Detail in this report. The conference urges member states to continue implementing measures to combat COVID-19 in order to guard against a second wave of the pandemic. In this regard, the leaders approved the immediate implementation of the harmonized directives concerning the protocols in matters of cross-border transport, commerce and health. Speaking on this development, Gambian President Adama Barrow, upon return from the Niger summit, said it is important for West African leaders to collaborate in the fight against the global pandemic because COVID-19 has enslaved everybody. I think it's important for us to discuss because President Buhari is the champion for COVID and ECOWAS. So he gave a report. Basically his report is we have to collaborate. We have to work together to fight COVID. But we cannot do it without the support of our people, because we don't have medication for COVID. So we have to respect the guidelines, the health advice for COVID. And also they went further. I think we have been very ambitious. That African scientists should also come together so that we can develop medicine to cure COVID. Meanwhile, the Gambia government announced plans to reopen the tourism industry next month for the 2021 season with measures to contain the spread of the coronavirus. Arriving airline passengers will no longer be subjected to the mandatory quarantine, and travelers with a negative COVID-19 certificate obtained within 72 hours before boarding will not be subjected to the additional tests in Banjul. The country currently has 3,275 confirmed cases of the virus, 99 deaths and 1,424 recoveries. For iAfrica News, I am Julde Njai Suare.
mu ngi noonu Gambia's president Adama Barrow upon return from Niger moom daal daana daal di wax ak takkakat yi ak journalist yi at the Banjul International Airport moom nag kàddu yum gaaral foofu noonu moo nekk ne gaay dañ war a ñëw together collaborate pour gaay fight coronavirus pandemic bi because dañ believe ne ñuñ fi amuñ health experts yoo xam ne dañoo mun a defar garab yoo xam ne dafa mun a fight coronavirus waaye mu ne suñ comee together rek dangaa gis ne fighting coronavirus will be easier so ECOWAS lañ demoon time boobu buñ demee foofu na 57 ordinary sessions si ECOWAS bi dañ discuss so many things like security wérgu yaram takkader yi Mali wax nañ issues yu bari foofu noonu waaye lu gën a fes laat lu mu nekk di wax président Barrow moo nekk coronavirus bi because mbas bi fu mu nekk nii daal I think moom moo nekk di global pandemic moo nekk di affect countries yi yëpp whether Africa or the western world so loolu la fa wax si international airport bi bu mu delluwaatee. waaw wax na lu am solo comme ni ko olof yi di waxee rek looy def rek da nga ko njëkkee si sa boppa pour ñëpp ànd dooleel because li kenn mën ñaare ko dàq te bu ñëpp àndee rek luñ bëgg a war nañ ko mun a am waaye su bàyyee xel si beginning bi bu fekkoon daf ko doxalee woon pour ñëpp ànd kon affaire bi du doon agsi fii xëy na ñoom ECOWAS ñu ñoo wax ne waaye ni ku nekk tam boo delloo rek sa réew yow yaay xam système bi nga ko xëyee système bu ko xëyee mooy ñëpp ànd bi moom daf si am big role pour play ko mooy lan mu oo ñëpp am na right oo ñëpp because réew mi ñëpp ko bokk gis nga bi mu wàccee def ne ñëpp ñoo war a ànd xeex ko respect mesures yi nga xam ne waa kër docteur jël nañ ko pour ñëpp ànd moom daf ci am rôle bu nga xam ne su ko sipilee mun na koo am 100% oo mu am ko 95% mooy lan bu mu affaire xewee dafa waroon a toog oo ñëpp oo parti politique oo everybody ñu seq teewul mu ne leen lii problème la boo xam ne réew mi ko moom amatul politique amatul dara ku si nekk indil sa xalaat ak si jàppale ñi ñëpp ñi ànd xeex mbas mi mu dem bot gis na ne loolu amutoon right now la doolo di cover mais bi ne lii moo waroon a am kon dafa mel ni ñun moom si side boobu am nañ si délai waaye ba léegi passé still now war na mun a oote waaye doo mun a toog rek ngeen ne ñëpp ànd te yow pléwloo benn rôle pour ñëpp ànda so loolu dafa xaw a doy waar trop jaratu loolu la kay because bu luñ part of the discussion tamit buñ def foofu noonu moo nekk border si pour ñu ubbi gaay ñi ñu mën a dem because fu mu nekk ni most of the African if not all guys seen économie si dafa collapse so ñu ne pour gars ñu open border si ñu mën a demalante ñëwal nañ di trade mu mën a dem so loolu tamit mu nekk loo xam ne dañ ko discuss foofu noonu mu am solo te gis nañ Gambia government recently dafa announce ne ñoom dañoo open seen border si for the October tourism season 2020-2021 so mu nekk loo xam ne daal dafa am solo Mod Jang waaye another issue loo xam ne daal lañ social media bi am na ku dee wax social media government mu ne dañ ŋaañi ECOWAS leaders yi moo nekk ne benn picture moo nekk di show on social media te ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñëpp ñu ngi jege wante te kenn si ñoom solut max mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar te ñu bari ñu doon laajte ndax ñii dañ sérieux si luñ nekk di wax o dañu nekk di nax rek non mais bi léegi win ku nekk si ñoom jamono boobu ñu nekk fa ku nekk si ñoom mucc na si mbas mi xam naa ne looloo tax because óor na la ne ñooñu kenn ku si ne kanaa si buñ taxawee noonu de waaye kenn ku si ne bi ngaa ñëw óor na la ne am nga risol bu nga xam ne mucc nga si mbas mi xëy na loolu moo tax ñoom ñu doxalee ko noonu ku si ne nag boo deelawaatee ay fan dafa des si yow waaye mais bi jamono bu ñuy ànd mun ngaa wax ne ku mucc nañ si mbas parce que léegi test mi am nañ si xarañ bu nga xam ne 72 hours mun nañ xam li nga am ñoom ñëpp am nañ dat facility am nañ dat opportunity pour xam ne ku si nekk yaa ngi am négatif su boobaa ñooñu amuñ benn problème pour ñooñu jegewante parce que li problème bi dañuy am kuñ suspect ne am na ko te ñoom ku si ne am nga 100% ne mbas mi nekku si sa yaram kon lan mooy problème bi pour ñu sëriwante abi sure ne dañ testoon Adama Barrow balaa moo dem yeah of course loolu foog mu mën a nekk bi ko foofu kenn du fa de aspa yow ministre yi sax balaa moo génne mooy loolu li am ni président dina dem si lëndëm non loolu rek but the issue is ñang sooy oote dara danga lead by example soo ñëwee si loolu comme di digal nit ñi am social distance ba pare yéen soo ñëwee si foofu moom defe na li jaroon na ko te di discuss about the same thing te tam discuss about this thing ba pare defuloo ko soo ñëwee si bor boobu di nga xam ne loolu tam di nga am risine yow si sa wax bi fu nga ko teg waaye nag comme soo ñëwee si ndax am nañ ko amuñ ko loolu moom mun ngaa wax ne ñoom ñu fa nekk ñoom mucc nañ si because am nañ dat opportunity am nañ dat
facility si pour mën a xam ne ñoom ñëpp ku si nekk mujj na si waaye nag sooy digle sangu daal da nga say jiite da ngay dem sangu bul laal lii yow da ngay nekk sori loolu waaye bul laal lii teg si sa loxo dafa xaw a doy waar si ay kilifa loolu foog nit ñi tam wax te bu ñu waxee am nañ fi ñu ko teg waaw so loolu moom am na solo bu baax waaye di wax ne rek tam foog ñu ubbi boode yi nit ñi dem liggéey feebar bi ñëpp àdduna bi yëpp xam nañ ne duur feebar booy teg nit ñi dem leen toog wala fi ngeen di yem foog ñu génn si loolu firi nit ñi ñu respect nag mesures yi mooy ay raxasu fi taka face mask dara gënu ko si am solo nguur gi sax loolu la war a jël strict si face mask yi gis na ni ñu ngi koo takka ñu bàyyi nit ñi di dem liggéey ñuy jaay dem jaay ñuy liggéey dem liggéey wàcc continuer loolu lañ ci xam su ko defee mbas bi yàlla mën nañu see dimbale waaye bugg a teg nit ñi fii wala yemloo fii kii time bi la time bi ak loo xam ne xamuloo fu mu yem coono bi mooy gën a bëri rek te doo fi mën a boole di daw feebar ak coono ak xiif ak mar wala ak stress loolu da nga am beneen problème comme kon nag ñoom gisal nañ seen bopp ne réew ak africain yi ñu bëri seen économie mu ngee daanu kon di best solution mooy ne rek ñoom ñëpp ku si dellu te gis ne ñaaxal sa waa réew mi waaye condition yi ñu teg di takk face mask raxasu social distance bi xëy na boobu moom c'est problème pour ñu doxal ko waaye takk face mask yi si marché yi si moto yi si everything bàyyi nit ñi ñi dem liggéey parce que loolu suñ ko defee dinañ am jàmm ba pare dinañ fi nekk mbas bi te mbas mi dina dem incha allah. Alright loolu am na solo su boobaa daal ñu move on to another issue because the Gambia Red Cross Society stepped in to conduct safe burials when people began to die of COVID-19. The voluntary group has since buried 99 people who died of COVID-19. Mariama Cham has more of that in this report. With local communities fearing infections, they have sought the help of the Gambia Red Cross to bury their loved ones, some of whom died of COVID-unrelated ailments. Now, the Red Cross has buried up to 161 people who died between March and September. 99 of these are confirmed COVID-19 cases, while 62 are either suspected cases or have died of other diseases. Modu Toure, the head of communication for the Red Cross, explains what is involved in the burial process. These bodies were buried based on advices from Ministry of Health to the families, and then some of them are also buried based on family requests. Families do come to request if they are not sure of what kills their loved one. What they do is they come to Red Cross and then seek for help. So for us, in as much as we involve in the burial, we record it. Some families do come here for us to help them with protective gears. That is, we will transport the body and give them all the protections that the family needs, and then we support them for the burial. COVID-19 related deaths have reduced in recent days, easing the work of the Red Cross burial team, which conducted up to 10 burials a day in July and August. Past 4 or 5 days, we register a decrease in the amount of deaths that we have been buried, because there was a point around mid-August, beginning of August, end of July, beginning August, up to the mid of August, we were burying almost 10 to 11 bodies per day, and then that went up to around the 20th to 21st of August. But since then to date, we have been, recording lesser numbers. We've been recording 4, 3, sometimes 2, sometimes 1. But then, we also doing community pickups. Bodies that are, that are found dead in the communities, either in their homes or on the street. We are normally contacted to go and, do the pickups. The Gambia Red Cross Society plays a very crucial role in the fight against the COVID-19 pandemic by not only providing safe burials but also helping vulnerable families with food and creating awareness. iAfrica News, Mariama Cham. Wow, the role of Gambia Red Cross Society is very, very important. Si mbas mi ñoom daal dañoo dem suuli ji ñoo xam ne néew ñoo xam ne dañ dee ñene yi sax ekkuñ loo xam ne dañ dee si coronavirus bi ñene yi dañ dee waaye seen family si óoluñ weda coronavirus moo leen rey o coronavirus reyu leen so as a result Red Cross bi daf dee boole ñëpp ñu dee si corona ak ñu dee yu si corona rek
depuis mbas mi bu mu starté ni especially July ba August cases yi bu mu bari nit ku dee rek da ngaa gis communities yi dañ dee mun a contact the Gambia Red Cross Society pour gaay dem ñu dimbale gaay ñu suul gaay seen niw yi so mu nekk loo xam ne daal mu am na solo torop seen rôle bi dafa important si society bi. waaw rôle yi Red Cross noonu la yàgg a mel depuis mu taxaw ba léegi. muy ñoom liggéey bu am solo la ñoo def mooy dimbale doomi aadama taxawee ko si bu moo dund sonn na ba mu génn àdduna yëpp loolu seen rôle la. si biir woo sax da nga leen a gis ñuy jàmm ñu daanu ñuy dem di leen ekkati mun ba sax loo may leen si woo. su dul xeex bu jalgati yoon kenn waru leen a laal ñoom ak docteur su mu nekk lu am solo waaye si seen taxawaay fii si réewi Gambie ñu rafetlu ko bu baax. ci njiitali Senghor bi ko sax. comme ni ko Mariama waxee si biir rapport bi nekk na sax su la niveau ak yooyu rek lañ jàppee si pandémique bi. because am nañ ñu lu bëree bëri families yi nga xam ne yu bëree bëri dimbale neen fa. bu ko gis nañ ñu fa bëri ñu fa yóbbu ay ndimbal la si dem ni ay maalo diwlin ak si wooy synthèse si li fi nii yëpp da gis nañ ne loolu dañ ko dee doxal si yoon dafa am clé bu si am boo xam ne ni dinañ ko doxal si yoon. jox ko ñu ko transparence bu fa am na solo bu baax a baax dinañ ko doxal te dinañ ko jox ñu ko yelloo. te loolu am na jotaay yu bëri yi nga xam ne AF ko weakness na si ñu gis ne jox neen askan bi si ay ndox sax Red Cross jël nañ ko jox ko askan bi ay maalo fii si dund kon dafa mel ni seen taxawaay sax daa gën a jéggi na sax fu leen nit ñi foogee woon ba dugg si biir askan bi tam dimbale leen. te loolu teg nañ ko si yoon because ay nit ñoo ko fa dee yóbbu. ñu jox leen ko ñoom it ñuy ekkati ko jox ko askan bi nga xam ne dañ ko soxla te si kaw loolu dinañ ko doxalee ñu nga xam ne ni si njub la. nga ko fa yóbbu bi ñu ko joxee dina leen woo ne leen kaay leen ngay ñëw ñu joxe ko si seen président gis ne li jaaral nañ ko si yoon defuñ ko séddale bukki bi ak séddale politiciens si dañ ko jox ñu ko yelloo waaw. waaw am na solo the Red Cross Society bi moom comme na ko waxee rek nekkut mbas mi rek. but they have been there to make sure they provide humanitarian services to people mu nekk loo xam ne daal am nañ solo they are also part of the frontliners and ñu ngi contribute immensely. pour guy fight coronavirus in the Gambia mu nekk loo am solo. ñu ngi wax thumbs up to the Gambia Red Cross Society. We move on to another story because following threat to hold a sit-down strike over COVID-19 restrictions, the Gambia government said it intends to forward the concerns of market vendors to the National Assembly. In a statement on Tuesday, the government urges the market vendors' leaders to exercise patience and understanding as their matter will be considered in the upcoming COVID-19 regulatory cycle. More of that in this report. Following preliminary meetings between the government-assigned mediators and the Gambia Market Union officials last Friday, market vendors suspended their planned sit-down strike, which was scheduled for Monday. Vendors want the government to ease COVID regulations affecting business and earnings. The government said it has recognized the plight of the market vendors and how regulations have affected their businesses. A spokesperson said the government is conscious of the financial impact of COVID-19 on the economy from the onset and avoided a total lockdown to help mitigate its full effect on local industries. The government stated that it has looked into the concerns of the market union and have recognized how the unintended consequences have affected their businesses and is working out new modalities and strategies to accommodate their needs. For Our Africa News, Fatmata Fati. Fatoumata Fati, thank you so much for that report. Mu nekk lu am solo market vendors yi depuis last week daal ñoom tamit ñoom ñoo dominate ñoom ñoo aye woon you know from one place to another threat bi to conduct a sit down strike ba guys seen waxtaan bi ak nguur bi gaa ñu ne Monday lañ ko doon def waaye Monday yow teewoon nga sa Serekunda market waaye gis nañ ne ñu bari ñëwutoon because xam naa ne communication ba xala jafe woon ñu bari jotutoon information bi ali so as a result ñu ne ñu Monday lañ waroon na waxa government bi ñu xam the way forward whether ñoom dañoo continue or duñ continue waaye wax nañ fi tamit si Good Morning Africa programme bi moo nekk Serekunda Market Committee Secretary General bi Seydina Kebe moom waxtaan nañ ak moom ñu ne ndax ñoom si seen demand si su dee ne government nangut ko still now dañoo hold seen sit down strike bi mu ne waaw ñoom dañoo hold seen sit down strike bi tant que government of the Gambia
respected guys and demands. Why government of the Gambia in turn gis nañ ne issue nañ a press release on Tuesday di wax ne ñoom daal market vendors yi di wax mata bi dañ ko yóbbu si National Assembly bi te suñ ko fa yóbbee tam mu ngi wax gaay ñu exercise patience ñoom dinañ leen consider in the next regulatory cycle, meaning bii moom fooguma ne dinañ xool guys and concerns. waaw muy li doy waar dama soj nag balaa gars yi di lifin dégg nga muy bu ko dama tawte xaaral ma sori la dama tukki tawte yi noonu loolu moo tax am na solo waaye liñ jëlee si market union bi mooy ne si leen nguur gi éwére ñu delloo buum sa boy ko waaye soo gisee wax bi dafa mel ni dis 21 days moom bokkut pour gars yi neen xaar ba 21 days bi jeex ñu door a indi ñu door leen a boole si seen xalaat yi ñu dafa yooyu so dafa mel ni sax lu xaw a doy waar la because tam am na mbese yi nga xam ne julde boo ko dee jël dafa nit tam calculation nga calcul bii su ma ko jëlee li muy lor ak li muy bénéfice lan moo ëpp nga jël bu fekkee li muy lor mu ëpp nga bàyyi ko so yooyu dafa nit calculation bu nga xam ne doo dee jël toog rek docteur si ñoom paas la rek affaire baa ngi xaay si august bi nu menoon rek nga ñëw defee ko ak nu mu mënta demee nguur dafa war a dal because dafa amee everything moom moo amee yëpp am na time am na opportunity am na chance pour def lu ko neex pour gëstu am oo ko neex laaj ko lii lan la moo jur la moo bu gës yëpp mu ngi si loxoom léegi yëpp mu ngi si loxoom dafa war a xalaat am ñu koo xalaatle am ñu ko jël dimbale si li mu war a def ndax lii su ko defee li muy jur ba pare door a indi dogal ba doo dee dem si làmbatu wala si dogalik benn nit rek lii moo war a am lii moo war a am ifin ñoom waa kër docteur sa suñu la indi lii am na loo war a tey du dañ tëjoon boole si ñu ko si lim ñëwoon ordre bi mu ngi jóge woon daanaka si waa kër docteur pour dem naa dikk bi tey ñoom dajee neen ñoom mu nen ko ubbi bu gës économie bi mu ngee daanu so loolu moo tax lu si nekk rek dafa war a ànd ak xalaat ànd ak maison ànd ak calculation seet li muy yàq ak li muy defar lu bëri bu fekkee li muy defar dafa bëri ñu continuer si fekkee na li muy yàq moo ëpp li muy defar so da ngaa bàyyi loolu nga indi liy defar so loolu la ay mbir di demee so moo taxit xam naa ne gars yi maquette yi ñoom bàyyeeguñ because neen gisante woon noonu ak interior ministre Sonko waxtaanoon amee waaye lu mu leen digoon mooy may leen ñu ak kon te ñoom ni ñu ko waxee neen waxtaan ak président bi because Sunday la woon mu nu ñëw meeting si Monday bi président bi tukki woon na waaye ñenn ne ñoom dañ leen waxoon ne vice président bi dina wax fay na li dégguñ vice président bi wax si ñoom si dara kon dafa mel ni seen décision bi te gars yi issue nañ a press release pour wax gars yi ñu exercise patience ak understanding waaw loolu yëpp nañ gën a woote gars yi ñu waxtaan rek teg affaire yi si yoon am na solo bu ko si lu gars yi maquette yi bëgg a def dafa métti si askan bi te government bi waru seetaan luy métti si askan bi te mu am si pexe war na difen tàccandu lépp lu nga xam ne dafa métti si askan bi pour loolu bu mu am ak pexe mu nekk nag soo lii nag si la bokk moo tax toogoo ñoo waxtaan ak ñoom nekk doolu am solo parce que du génn si mbedd kooku mën ngaa jëflante moom waaye ku tëj bi da dem toog si këram kooku nguur moo ko soxla pour wax ak moom lan la soxla pour loolu bu mu am parce que su amee askan bi dinañ soxla waaw am na solo just hopefully ne daal dañoo meet ak the government of the Gambia pour final decision bi ñu xam which is which ndax ñoom tamit dañoo comply with what the government is saying or they will not also conduct their sit down strike loolu daal fu mu nekk nii daal is wait and see issue is a matter of wait and see waaw loolu daal moo gën a am solo waaye lu gën a am solo fii rek moo nekk gaa ñu dialogue ñu am understanding bi because at the end of the day nekkut government bi rek mooy sonna nit ñi dañoo sonna ñoom tamit dañoo sonna because soo bàyyil sa Monday bi nit ñi sonn neen ak Sunday bi ifin Sunday bi sax government bi daf ci war a jël beneen affaire ko Sunday mu ngi lor nit ñi te ñaa ngee dajji bitigi jàmbur yi te loolu moo luy yàqu si Sunday bi mu ëpp luy defar because pompe yooyu amul benn njëriñ pompe si kaw mbalit julde lan mooy njëriñam bi lan mooy njëriñ bi ne wax na sax bureau borom bitigi dem ubbi ba teew nit ñi dem duga because Saturday bi ñu bëri amul ñaari dépense pour dugg ko teg yow bu dee am nga ko courant amul bu dee ku ko amul dafaa jaay bisaam ak ay ñaambim dem duga si samedi bi kooku nga bëgg ko dugal ak dimanche marché bi kenn du fa nekk sàcc yi dem di dajji bitigi jàmbur yi soo loolu li muy yàq moo ëpp li muy defar na ko gars yi génne bu ko pompe yooyu noonu dara la fa amul njëriñ pompe si kaw mbalit lan mooy njëriñ bi nga pompe mbalit bi ñëw xet boobu di la bëgg a rey loolu lu gën a am dangereux boobu lan moo ko gën a ifin ñiy pompe sax xam ne ko fekk naa leen fa ñuy pompe si marché koso bala leen yéen a ngay pompe génnewu leen mbalit bi so what is the interest of this ron taabal yi nga xam ne ni mbalit baa nga fa ñu dugal fa seen pompe yi faaj ñooñu dañoo fiil juris bu ñu leen jox rek ñu def ko waaye xam ne ne sax lu ñoo def teguñ ko si yoon te koreewul bu ko doo mën a pompe place bu tilim
nga dem borom moom ñëw toog fa noonu mbalit bi mu ngi si peggam te yow yaa war a génnee mbalit mi yow moom di ko pomper because area council bi la li ñu leen wax mooy amuñ fii nangam amuñ fi te yaa ngi collecte sa juuti sa licence sa jaaree di ñëw everything marché bi setut nga ne da nga koo pomper yaa borom place bi ñëwut génn si ñëw liggéey nit doxee ko gannaaw sàcc ko gardé wala marché dajji place am laraange yooyu ñuy jëlee si sondé bi ak liñ foog ne ñu ngi ko am gars yi marché ñu ngi ko am bénéfice amul njëriñ leen delloo gars yi ñu dem si marché bi because dañoo waxoon ne dañoo raxas marché waxoon naa ne fi marché bu ñoo raxas mbalit waru faa nekk waaye marché boo fi dugg mu ngi tilim amul benn njëriñ sondé bi lu ñoo kal nit ñi si seen kër yi di sonal ñi ñëw doole ñi dugg ñaari mbaxal teg o ñànkata nga ku caa teg ñi ngay sonal nit ñi si loolu bu baax a baax parce que dama ko dund xam naa ko dépense bi boo ko ndee ak bàyyi problème yi réew yi Gambie la 95% amuñ ko Saturday Sunday bu Monday bi ñu bëri duggoon nañ ko problème bu bëri lañ si jëlee ñu bëri dafa am lu ñu jaay sax pour mun a am loolu si askan according to ni ko askan booyee kon Sunday bi mu ngay yàqal jaaykati marché yi parce que sàcc yi ñu ngi see capitalise bu pompekat yi di génne ñu dugg dajji bitigi jàmbur yi te pompekat yi ci kaw mbalit la ñuy pompe amul benn njëriñ. ok waaw am na solo xam naa loolu daal dañoo seetaat loolu noonu tamit. dañ ko war a seetaat waaw pour dimbale gars yi tam. waaw because gars yi ñu ngi complain te hopefully daal ñoom tamit seen concerns yi dañoo the government will look into their concerns. We move on to another issue because the United Nations will open its 75th General Assembly virtually with member states submitting pre-recorded statements thanks to the COVID-19 pandemic. Detail in this report by Mariama Cham. Member states will be represented in the halls of the General Assembly by their representatives at the United Nations. The theme for this year's event, beginning on September 15th, is "The Future We Want, the UN We Need, reaffirming our collective commitment to multilateralism." The UN will also mark its 75th anniversary with a one-day high-level meeting on September 21st, and the high-level general debate will begin on September 22nd, during which pre-recorded statements from world leaders will be aired. With the COVID-19 pandemic, the General Assembly will rely on the silence procedure to adopt a number of decisions. Additional events expected to take place at the 75th General Assembly include a biodiversity summit and a high-level meeting celebrating the 25th anniversary of the 1995 Fourth World Conference on Women, the Beijing Plus 25. iAfrica News, Mariama Cham. Wow, UN General Assembly ñoom tamit seen taxawaay mu nekk lu am solo ñoom tamit dañ dee meet every year guys they discuss issues that are very pertinent in the world, you know, from economies, what is happening around the world, and bilateral relations and ties. Mu nekk loo xam ne daal dafa am solo torop, so ñoom tamit dañ nara meet at the UN house waaye dañ ko def pre-recorded summit dafa nekk virtually because xam nañ ne fu mu nekk nii daal coronavirus bi mu fi, so dañoo jël all measures to make sure ne daal affaire yi bu mu sonal nit ñi because leaders yi nuñ fa dee teewu sax dañ dee bari, so façon yi dafa nit measures yoo xam ne strategies yoo xam ne daal dafa impact bi bu mu rëy te coronavirus bi mu fi te western countries yi and African countries yi yëpp they are affected, so as a result daal dafa important. Xam nga coronavirus bi moom bu mu ñëwee la change everything ñang bu mu change ñëwee ma ne innovation daf ko andi waaye you know. fan naa ne dafa fekk mu weex mu indi ko mu reet système bi yëpp. seriously so hopefully daal ñoom tamit seen this year's anniversary bi tamit dafa ak UN Assembly bi tamit dafa yield dividends comme that of the ECOWAS ñoom tamit dañoo discuss very pertinent issues you know happening around the world. Especially ñoom because mbas mi ñoom la gën a laal. ay junne seen réew yi ñoo si gën a ñàkk seen bakkan. so feebar bi laalan fa ñu bëri mu nekk lu nga xam ne seen dina am impact jotaay ba te xam naa dinañ si nasee lu bëri. tam dinañ si xalaatee lu bëri loo gis ne after corona bi naka leen war a def because tam lu jar a calculer la nag julde xam naa ne sax loolu la ECOWAS gis ba jël décision pour ubbi border si balaa làmbaay di gën a ñaaw because ñi ëpp doole sax ñu ngi expect coono yi bëri. soo rawatina nag ñi nga xam ne nii mooy ñun africain si nga ñoo xam ne ni amuñ doole waaye ñu sant yàlla rek bu baax ñoom seen daje bi dina am solo waaye comme Afrique ñu sant yàlla bu baax. because mbéy bi leen gën a yaakaar. so am nañ si yaakaar bu baax so foofu africain ci la de ñu bàyyi xel béykat yi nag. mbaa du béykat yi luñ béy bu ñoree ñu war koo jaay. loolu dinañ si am spécial programme. waaw baax na moom daal xam naa ne always daf dee nekk di faytal béykat yi rek. waaw gars yi try nañ nag Gambie government génne neen
fertiliser engrais bu bëree bëri parce que de wax dëgg yàlla am na solo bu baax a baax so loolu moom di leen ci jaaraamal xëy na sax bokkul si lu ñu waroon a lifin waaye xam nga rek ñii waxtaan yi yëpp naka la ñoo def ba développe ëllëg mooy boppi waxtaan yi so loolu ñii European Union bi loolu la African Union bi di ECOWAS tam loolu la ba jël dogal ubbi booda si waaye tam ñu bàyyi xel baykat yi bu baax parce que dina si am solo den tukki woon te gis ne nawet bi naka la mel so lu si des nag mooy nguur gi stand by bu baax a baax ba liñ soxla rek da ngaa ñëw rek ñu ne la am lifin dina si am solo bu baax loolu la waaw UN daal xam naa ne seen 75th at the ordinary session bi dina am solo trop seen debates yi and everything daf dee how very very interesting waaw nga seen debates yi daanaka ñu si xaw ñoo jayante comme ñun waaw seen xaw neen utee ak africaine bi tam si naka boo seen debate si comme noo ko commencé def day am solo bu baax seen interest yëpp dañ ko dee follow foofu noonu interest and debates yi waaye this time around dañoo submit a pre-recorded statement thanks of course to the coronavirus boobu kay mooy dafa nekk boppi xibaar yi waaw koro ta loolu daal moo daal di jeexal suñ studio stories yi with that UN story by Mariama Cham will take us to our first break. When we come back, the program continues with the newspaper review. Do stay tuned and don't go away. Coronavirus lu lawla jangoro bi ak deger boppa ngala jox ma sa noppa corona can be transferred to another if a person sneezes that doesn't mean the person has it neysa Alaikum salam. Nenda. Sen fan bi ñaata la? Abi. Comme yele la. Sorry, soxna si balal ma. Balal ma. Check la bala ngay def. nga gele nañu xé corona Lo gis? Mu ngi maa yow normal yow de yow yàlla rek laa fay yow foo amee lii man dama am ay bérébu liggéeykaay yu bare te dama bëgg a saytu suma liggéeykat yi seen wér gu yaram dëgg la te lii dama ko war a am ut naa ko fu nekk mënuma koo am gis nga lii nag am ko yóbbu na de mu ngi fii lii foo ko amee yow gis nga bu fekkee da nga koo soxla waaw dawal Kairaba Avenue boo jógee Westfield mel ni kuy dem Kairaba Avenue waaw booy rombu Alliance Franco rek waaw rombu AIC waaw building bi ci topp waaw ñu koy wax smartphone house waaw boo fa duggee rek loo ci soxla ñu jaay la ko yow man foofu dinaa ci mën a am lu bari lu tolloog fukka loo ci soxla ñu jaay la ko te ni nga ko bëggee noonu lañ koy defee gis nga yow da nga muus gis nga lii waxuma la man rek waaye ku nekk daf ko war a ut maa la wax loolu lii jaaduwul rek ci place yi dafa jaadu ci kër yi jaadu ci béréb liggéeykaay compagnie yu mag yi te boo ko amee nag te set préjo sa xel dafay dal wax dëgg yàlla ñëpp bari na ñuy dox foog ne ñu ngi feebar te ragal a dem lopitaan maa la wax lii de jërëjëf yow dama la yàgg a bëgg a waaye tey la rawati nag boo paree dem fa ñu jaay la ko boo àggee rek ñu dul la ko Welcome back after that short commercial break. Léegi daal ñu start suñ second edition bi moo nekk suñ newspaper review bi moo tam daf dee am solo trop newspaper review bi dañ ñu ko dooleel moo nekk Star GSM Company seen maakam ñu ngi Talinding Latrikunda Tabokoto be Brikama gaay dañ dee repair mobile phones, selling mobile phones, solar satellite installation, especially during this COVID-19. Luñ la wax moo nekk ne stay home and stay safe. You can only be safe when you are at home.
So but that can only be possible too with Star GSM company. So dem len si sen makami sen main branch bi ñang mu ne it's Talinding. So demal fofu nonu headquarters yi waaw main headquarters yi ñu ngi Talinding. So Talinding ku ñan dem len fofu nonu dinañ leen jox service yu am solo tey daal su newspaper review bi ñu ko ku ko def daal mooy Aïssa Tamba xam naa ne namoon ngeen ko lool nag daf ñu dawoon di runaway girl. It's back again. Aisha, thank you and for having you back on the Good Morning Africa program. Tey lan lañ am si newspaper yi ñu bàyyi la rek nga nuyu wante ak viewers yi xam naa ne namoon lañ la lool nag. Okay, Julie, thank you very much. Nyang mangla nuyu. Julie, mo duma la faale. I was in a runaway do. Dama don laxatu rek si gannaaw. Okay, good morning viewers. Tey ñu ngi fi am Standard, Voice, Foreign ak Poem newspaper. But we'll just start with Standard newspaper. Okay, Standard luñ am seen headlines mooy Jammeh can be pardoned, but not until he is tried. Absence of security funds explains economic's long stay. Government urges market operators to be patient. Gambia confirms 79 COVID-19 cases in 2 days, 0 deaths reported. New airport tax not a smart move. Loolu lañ amoon si seen headline si Julde. ñu seet rek seen story bi on Papa Njie with President Jammeh. Wow, okay. Okay, the leader of the People's Progressive Party has said the former President Jammeh can be pardoned for his crimes, but not before he is prosecuted. I don't have a problem with him. I don't have a problem having Jammeh pardoned in the interest of the reconciliation, but I believe in due process. If the government or an individual commits a crime, they should be investigated independently, and if found guilty, they can be either punished or forgiven. Papa Njie told Standard. Interesting. Papa Njie the PPP leader moom daal lu mu nekk di wax daal moo nekk ne moom amut problème pour ñu Jammeh mu dellu si waaye daal lu gën a am solo daal moo nekk ne su ñëwee dañ ko war a yóbbu kon ñu try ko from their reconciliation, because reconciliation dafa am solo torop waaye mu ne moom mu ngi wax ne before loolu daal dafa am solo torop pour Jammeh su ñëwee ñu yóbbu ko court ñu try ko, then from there lu code bi munti wax rek o lu jéego lu measure suñ munti jël si moom rek, then from there ñi mun nañoo reconcile. So mu nekk loo xam ne daal dafa am solo torop, because ñu bari dañ dee wax ne Jammeh is a Gambian te am na right bi like any other person to return home. The alleged atrocities yuñ ko alleged ne loolu la commit, loolu su ñëwee daal code of law code bi rek moo ko mun a wax ne whether he is guilty or not. Why for now everything is assumption and everything is allegations until innocent until proven guilty. As a result, I think it's important ne su ñëwte, because su nekkee equatorial gi de fooguma foofu la ñoo dem foofu noonu ñu try ko de. So I think it's very important pour mu delluwaat. waaye ñu bari tamit ñu ngi wax ne su delluwaate mun na am dina yee fitna and yooyu noonu, but léegi daal des na si gaay security experts yi xam naa dinañu mun a dimbale si loolu noonu, but fooguma ne that should be a problem. waaw Papa Njie wax na gis-gisam wax na tam am solo waaye man la ma si jaaxal wax yi yëpp Jammeh dafa war a ñëw dafa nanga moom kenn déggagul mu wax ne moom dafa bëgg a jib si Jammeh de waaw te moom si boppam la am na years yu last year fan naa audio moo doon sàkkule ñu ne Jammeh mu ne moom dafa miss Gambia, he wants to come back. non xam nga loolu su waree am du audio moo koy waxal loolu dafa war a nekk lu officiel, dafa wax ak président bi loolu, waaye li ñu fi mën a wax daal mooy ne ñun déggaguñ fu mu waxee ne dafa bëgg a ñëw si réew bu mu nga xam ne fii la nekkoon jógee fi nit ñi rek ñooy wax ak ay fansam ak ay politiciens rek ñoo si nekk di wax, waaye lii di nguur gi sax officiel yi dégguñ ñu wax ko, moom tam officiel yi dégguñ mu wax ko te yaakaar naa loolu bu demee bay war a am dina nekk lu nga xam ne lu leer la, because wax dëgg yàlla bu yaayam bu mu génnee àdduna fi yàlla na ko yàlla yërëm jokkoon ak njiiti réew mi ba loolu yëpp am, so bu waree ñëw tam noonu la ma waroon demee, su waree ñëw dafa am si loxo yi muy jaar yëpp, waaye comme ni ko Papa Njie waxee am na solo, réew mi war nañ joxante loxo bokk ànd liggéey mu dem, waaye nag loi dañ koy bàyyi mu def loi, waaye after bu defee loi ba pare war nañ mën a ànd ñi ñëpp
joxante loxo ànd dem parce que jàmm itam kenn mënu koo fàtte fi si réew mi di Gambie comme ni ma ko waxoon benn waaye rek mu ne ma def fi dara ma ne ko non def na fi lu jaarut ak yoon waaye def na fi lu baax lu mu fi def si lu baax tam nag soo ko doon compter si sa baaraan yi boo doo moytu doo añ de bu fekkoon baaraan boo banque ñu dog ko si def si lu baax lu mu si def soo moytu sa baaraan yi yëpp dinañ ko dog waaw soo mu nekk lu nga xam ne nii soo lu am solo la buñ dee faate tam yooyu noonu waaye gis ne waaye nag li si des dañ koo bàyyee yoon parce que yoon la nekk di dileen yoon la nekk di dileen soo yoon boobu nag moom leen koo bàyyee rek ba fu yàlla fu wanante di mujjee ak ay bëtam waaye xam naa ne moom doomi réew mi la fii la dëkk te lu doon gën mu ñëw toog fi di gën a dimbale tam président yi fi toog Afrique dañu war a waaye président Afrique bu paree rek dem ka fi ne moom di yaataa yi mbir di def lu ko neex loolu tam dañ si war a génn defi na li génn bi nag si doxalin bi la def fi loo xam ne soo fi jógee bu la neexee nga toog di dem si ngénte yi di dem si ceet yi comme nu mu doon amee dañ soxla loolu comme suñ former first president bi Sir Dawda Kairaba Jawara mu fi woon and bu mu dee sax ñii ñu ngi ko celebrate ba léegi ñii ñu ngi ko celebrate di wax because moom taxawaay bu mu am si réew mu nekk loo xam ne daal am na solo waaye former justice minister bi mu ne Jammeh su fi ñëwee moom non amount of political brinkmanship will prevent Jammeh kooku jeexal na kooku xaama baax na kooku moom waxuñ ay waxam waaye government la so moom I want to believe ne he is speaking on behalf of the government. No, he's moom speaking dem on na behalf but the of the government stays. non moom boppam dafa mel ni boppam la doon wax moom dem na gars yi sax am na ñu ne wax ne waa ji dafa daw dafa am na ñuy woyu loolu sax waaw baax na yes Aisha ban story lañu am waaw waxi Jammeh moom suñ ko naree woon moom fanaa fii la ñuy eldute waaw okay ñu move on to Point newspaper ñoom ñu ngi dooree ci BBC mayoress claim government denied her rights to assist Center for Children. Buhari wants presidents on terms extension. Barrow to address assembly on state of the nation. Suspect arrested over death of Sukuta man. Ñu seet ci li nga xam ne mooy BBC mayoress bi lu mu wax ak Rahim Malik Lowe, the mayoress of Banjul City Council, have claimed that the government has denied her rights to render support to the Center for Children in Bakote. The BBC mayoress, through her Women and Girls initiative, intended to present a check of $350,000 to the Center for Children in Bakote, designed to the construction of boreholes and face masks, amongst others. Jude loolu la gars yi jotaw London de yóbbu nañu London de dafa bëgg a indi meilleur London bi fii waaw London mu ngoog mel ni man ak GDC yow moom Mama Kane na la yóbbu waaw keñ waaye apologize naa la so waaw mayor of Banjul Rahim Malik Lowe BCC loolu mu nekk loo xam ne am na solo torop lu mu nekk di wax daal allégation la fu mu nekk ni léegi daal I don't know whether government bi respond na si story bi or not foog ma government bi respond nangum because dafa ne dafa dem si ministry bi waaye gaa ñu ne mu bindal letter so pour moom it is surprising ne government bi under the Ministry of Children and Women Affairs war na koo laajte support boobu noonu fan la ko war a def well xam nga yifi government la te yifi government daal dafa bari ay procedures ak yooyu waaw sometimes waaw transaction bi ak li daf de mun a yàgga doo mun a jump rek nga render support like that dafa am channel boo xam ne you have to go through and everything but gesture bi it's very important supporting children because children are the future te dafa am solo it is only prudent on everyone it is a duty on everyone pour nga support ñoo xam ne daal foofu la magi ëllëg yi di nekka te Rahim Malik Lowe moom Women and Girls Initiative Ambit she has been helping so many women and girls on so many things, entrepreneurship, business and other things yoo xam ne daal even scholarship package for young girls so mu nekk loo xam ne daal am na solo waaye nañ ko def danka rek fu mu nekk nii daal ñoom rek a fa nekk moom mu fa for the interest of the people the government also is there for the interest of the people I want to believe but the interest of the politic also daf dee indi controversion daf dee mun a override the interest of the people te loolu sax moo fa gën a bëri sax loolu moo fa gën a bëri because lu bëri xam nga man loolu mooy problème yi nguur bi gis nga nit ki su indee loo xam ne dafa am njëriñ si askan bi bul xoolati fu mu bokk seetal njëriñi askan bi waaye li gars yi di bañ mooy impact kii loolu mun na ko ekkati ba place boobu ñun suñ nit di ko mën a jotaati calculation boobu mooy tardel dëkki Afrique yi bëri soo bëri na fi because am na si nga xam ne ni
project yi bëri mu ngi fi feeñ yoo xam ne ni nit dem na bu ko de waaye bu ñu yurndoo gis ne bokk si kaami government bi rek dañoo gis ne bu ko defee darajaam mun naa yokk te loolu mun na nekk lu nga xam ne li ñoo ñàkkaloo suñ nguur la te nguur moom foog mu jeex gis nga nag nit ñi dañ war di wax président yi fa toog nguur dafa jeex nga dem président Jammeh 22 years ku foogoon na dina fi jógee dem na banaan suma dëkk bi nangam so tey nekkut feneen foo xam ne nii xamul seen aada ak seen cosaan soo moo tax nguur dafa jeex waaye bu nit indee xalaat bu nga xam ne dafa yokk askan bi welcome ko nga dimbale ko si mu dem soo loolu du tere soo waree toog si nguur gi di nga fa toog te bu sa time jeexee dina jeex su ko defee askan bi gis benefit waaye da ngay gis lu am njëriñ very important but ku ko présent individual boobu suñ gisee ne bokk si ñoom rek pour daraja mun na see école rek ifin bu 95% bi nekkee bénéfice yi askan bi gars yi dinañ si teg brique de gàtt si loolu fu ko gars yi plog na war nañ ko wax nit ñi. waaw loolu daal su dee ne loolu moo nekk di am daal I think loolu dafa ñaaw te amul du andi development in the country so fii daal buñ ñu bàyyi politique bi fu mu nekk nii. te taxawu ndaw ñi nag taxawu ndaw ñi xam nga am na yu passé yoon Gambia nag ay ñetti fan rek ñu fàtte ko fi. yëf yi kenn xamul ñu doon def xale yi noonu te yooyu xam nga stop nañ yooyu yëpp. baan nañ loolu nañ si gën a def investigation te dañ bëgg a soxla loolu. investigation boobu research investigation génn Gambia nag moom xam naa ne si 3 la jee mujjee. am na dañ ko dee dégg rek waaye end result bi daal kenn du dee xam. fu mu ñu ne police yi nga investigate waaye result si. result si moom balaa ñu ko dee jot moom mooy loolu. so Aisha mooy loolu Gambian government ak seen drama si. Okay, you move on to foreign newspaper. Commercial drivers express their frustration in increased in fuel prices. Gambia registered 79 new cases of COVID-19, no death. Gambian students abroad seek clarifications on COVID-19 refund package. New London Corner Councillor construct food bridge for residents of his ward. Government urges market vendors to exercise patience. Gambia challenged government to encourage literacy. Question of the day said, did the courts, Jammeh Barrow, free the UDP leader and those incarcerated with him? Editorial bi wax nañ ne ñu ne community transmission of COVID-19 increasing. Are you a concerned Gambian? Okay, you said the commercial drivers. As the price of fuel increased at the beginning of the first day of September 2020, commercial drivers vent their frustration on the issue, calling it unfair treatment on them by the government of the day. On September 1st, the price of petrol increased from $42 to $44.5, while gas oil increased from $43.62 to $44.5. According to commercial drivers who spoke to reporters, said they are disappointed with the action of the government, who do not consider their countless frustration they are going through, particularly during this period of COVID-19. Wow, fuel prices increase again. Drivers yi xam naa daal duñ kontaan si lii because ñoom ñun doon ñaxtu sax di wax government bi pour mu dimbale gaay mu ñu wàññi fuel yi because ñu increase fares yi su dee ne $8 la ñu def ko $10 su dee ne $18 la ñu yokk fa $2 bi mu nekk $20 so léegi fu mu nekk nii daal xam naa ne cost of commercial drivers yi ñoom ñi ñooy sonna rek ñi ñoo xam ne ñooy dem passengers yi di dem di fly here and there Westfield because dañ laa wax ne balaa ngaa egga Brikama dangaa fay 3 or 4 transport balaa ngaa egga Brikama xam naa léegi taay daal dina yokk so lii decision yi fuel prices and all that sometimes daf dee mun a also international market bi daf ko dee mun a determine because xam nga ñun suñ fii amuñ loolu noonu so dañ ko dee mun a andi fii si biir réew mi so sometimes price yi suñ increase foofu rek dañ dee mun a increase fii but yan jéego la government jël pour make sure ne these things are stable xam nañ ne dëgg la dafa jafe pour sometimes prices yi moo mun a stable ci Gambia because Gambia is a free market pour prices yi ñu stable dangaa gis sometimes if su dee ne duñu fi fuel sax dangaa jóg nga gis kii tey
ñu ne la tey mburu $5 ëllëg nga dem ñu ne la $6 o yokk nañ si tala. So sometimes daf dee andi confusion. Market prices in the country are not controlled, and I think ne loolu noonu mu ngi andi ay jafe-jafe yu bari si nit ñi. So controlling prices tamit I think government dañ si war a jóg bu baax a baax ñu make sure prices yi are stable, are normal nit ñi xam. Waaye tey nga jóg rek ñu ne la ne increase nañ price te ku ko increase doo xam te sometimes sax yeneen vendors yi rek dee jékki-jékki rek ñu create seen own price ñu impose ko si nit ñi soo laajte ñu ne affaire yi dañ seer man sa lii laa ko jëndee even though su dee ne du loolu lañ ko jëndee so I think ne sometimes tamit dañ war a bàyyi xel si loolu noonu torop. waaw kii fekkee ne yow man maa war a contrôle price bi pour ñu wàññi ko wala ñu yokk ko man ma yokk li maa jaay nag. waaw ok ndax barik bi dafa yokk international. foyel bi so loolu jar na laajte ndax ñoom mais ay loolu for naa wane wuñ ko fa barik bi. ndax yokk na fu ñu ko doon jëlee. c'est pandémique yu jógewu fi te loolu taxoon ñu wàññi ko waaye du ñu bett tam ne dinañ ko yokk loolu moom bu la gis bu ko nguur gi dafa mel dañ ko xoj pour mu wàññi bu ko profit bu mu si doon am dafa bari so loolu la dawal itam waaye ndax fu mu doon ñu jégati fu mu doon jëndee ñaar dërëm dañ ko yokkal ñetti dërëm ba tax mu yokk fii tam si réew mi ndax loolu tam jar na ndax lañ ko yokkal jar na tam moom mu yokk $4 bu nga xam ne ni ak 50 burut boobu so yooyu yuñ war a seet la waaye xam naa transport union bi ñoom dinañ bàyyi xel loolu dañ yokk international barik bi dafa yokk wala ñaata leen yokku loolu war nañ koo seet ndax lañ yokku fekkee dañ yokkal nguur gi dërëm nguur gi bu ñëwee fii dërëm la war a teg moom tam ci li muy yokk waaye warta yokk ñetti dërëm si nangam so loolu yëpp yu jar a bàyyi xel la war ne waaye yokkuteeg foyal moom nguur gi yàkkamte neen sax pandémique bi jóge fii pour ñu ajos ko bi ko seen gafaxe pour mu fees am na solo waaye nguur gi si boppam moom itam ay bagage am daf ko yokk kon jaaykat itam naka nga war a dem contrôle ko leen te yow yaa gënoon a mën a war a mën a baalal askan bi yow nga yokk léegi private living bi business bi kooku pour nga contrôle ko dafa daal di jafeñ so this is the problem because ñun suñ féeri yeeg suñ yëpp féeri bi bu ñu ko yokku dabul leen ko def moto bu doon fay $600,000 bu la doon man moto sayegul laa fa dee korosé aw ma moto dañ jékki rek ñu ne $150 so yokku bu métti boobu nguur bu koy def so moom masaale bu nga xam ne moom bitigam rek la ak moom bu yokk lu si nguur moom so this is the problem so so xam naa ne daal joolaay ak séeréer yi daal war nañoo bàyyi seen jikko yi jékki-jékki rek yokk suñ price yi dañ ko war a bàyyi de dangaa dem sa ñu ne la ne xay marché bi dafa seer wala lii imagine tay yi sa even marché bi dafa seer boo xam ne jën bu lakkat xam naa taw bi nappkat yi dañ laa wax ne te dégg am na waa ji moom fekk naa fële benn waay ma ne ko ne amuloo jaaykati mbaxal bi bu ko Mariama Thiam moo ma yóbbante mbaxal jaaykati mbaxal bi mu ne ma ne kobo amul because sénégalais yi dem ñëwuñ soo nappkat yi bëri dañ dem ñëwaatuñ soo corona bi moo tax soo loolu rek c'est problème si suñu réew mi fii te loo wax ñu naan waaw diw leen jox lii diw leen bàyyi suñu nangam diw leen bàyyi suñu nangam soo ñu ngi nii bu gan yi demee tey c'est problème lii kay xam naa mbiri ECOWAS yi rek da ngaa dégg sénégalais yi ñoo amee lii waaye napp mi nag tey mu ngi nii ñu ne ñoom ñoo dem mënatuñoo ñëwaat jën yaa ngi manqué xaw ma taw man dama ne taw bi la mu ne woon non ñi nappkat yi ñoo fi nekkul de ñu ngi Sénégal te yaa ngi yow si kooku ñoo amee suñu nangam so ñun tam leen try topic bi daal suñ ko toppee am na different angles and dimensions so daal ñu bàyyi ko rek ñu nekk di seetaan ñoom tamit am seen own analysis of the issues that are happening Aisha ban liyaat story ñu tëjee ko with Voice newspaper. Buhari condemns third-term births by West African leaders. 25-year-old man killed in mobile fight. Previous government molded security apparatus to serve as preservative mechanisms, and government urges market union to exercise patience. You said si li nga xam ne mooy 25-year-old boy bi who lost life am si mobile fight. A 25-year-old man from Sukuta has died from a brutal fight. First fight with a 23-year-old man over a mobile phone at the Serekunda Black Market. Fode Kamara died of injury sustained from the fight on Monday evening at the Black Market in Serekunda. The suspect, 23-year-old Omar Balde from Chokistown, is under police custody, helping the police in their investigations. Tayi daal man mënuma understand danga dégg rek di xeex nañ ñi reyante nañ te ñëpp xale yu ndaw lañ dee nekka si loo nekka loo xam ne it's very very foolish sometimes suñ la ko waxee sax danga jaxle whether lii moom moo ko cause but dafa doy waar I think ne lii daal ñii dañ war a seetaat seen boppa torop ñang yi fi mobile phone rek ngeen xees si be daana nit ki bakkenam bi mu ñàkk fa bakkenam dafa nekk loo xam ne dafa doy waar torop loolu tam nekk si maquette yan
jëfandikoo kaay leen jël ba jamandikoo because dafa dee si ay gaañu yi fi. black market la xam nga te foofu mu ngi jege Serekunda police station bi bu baax a baax so KMC police itam ñu ngi fa fight bi daal xam naa doy na waar trop daal. doy na waar daal xam naa daal police yi dinañ def seen kent lay kattan make sure this thing daal it will not go like that ñu conduct seen investigation yi xam exactly lan moo nekk di cause of the death for the boy xam nañ ne fight moo broke and all that what is responsible for the fight and everything. waaw place bu xaw a raglu la because sometimes nga dem fa di nga gis yeneen nit yi seen kanam sax soo ko xoolee yow sa bopp da ngaa tiit sometimes am ko fa ñëw fekk mu ngi am alcohol already jël na ko ni moo biyee fii rek da nga xam ne kii nekkul soo black market bi turam bi dafa yàqu trop ba soo lu yàqa turam bi nit ñi am si ñaaw njortu soo bu yéew di fa am dafa mel ni liñ ko ooyee daf ko ooyoo soo loolu jar na taxaw seetlu gëstu ko tam seet naka la demee di sécurité bi tam di fa dem di xool mouvement bi naka la demee ki yooyu noonu bu ko façon market yooyu yu bëri yin sàcce soo fa demee foofu la day nekk criminel tam bu fa waree rax si marché loolu lañ dee wax ñu ne foofu moom suñ la gisee foofu sax dañ la dee mun a categorize ne yaa ngi part of those people mun na am yow loo am loo nekk am na ñu fa nekk ñu seet li fa njëkka borom bitig yi fa njëkkoon affaire bi mu ngi ciblé soon waaye bi fa leneen yi duggaal commencé duggaal rek si la problème bi commencé ñëw waaye ñi fa nekk dañuy daan seen doole am seen bitig yëpp waaye bu toogaay si perom bi ñëwee booy dugg rek ñooñu di la li fi noonu foofu la problème foofu sax am na ñu set waaye am na ñu nga xam ne dañ si rax ñu nga xam ne bokkuñ si waaw bu ko sometimes nga gis foofu nga xam ne daf laa óor na kii temps mu ngi si kaw mu ngi aju soo kooku nag boo fa amee moom problème lu ne mën na si xew baax na daal mobile fight daal ba nit ki ñàkk a bakkanam anyway si loolu jar na taxaw seetlu nguur gi war na see bàyyi xel ba pare ay sécurité war na faa nekk yu nga xam ne dinañ bàyyi xel tam askan bi nu muy demee parce que du da nga am soxla dem fa marché la te waru nekk marché bu nga xam ne dafa war a nekk ay marché bande ak yooyu noonu exactly sécurité bi daal dafa war a tight si marché yi am nañ ci wàlla waaw especially Serekunda ak Latrikunda Brikama ñooñu marché yu mag lañ so sécurité bi dafa war a tight foofu noonu pour avoid this kind of incidents Aïcha waaw Julie lii moom nekk na li nga xam ne naxaar la rek ba pare foog naa ne comme superintendent nu mu ko waxee si biir am story bi mooy comme gaañante wuñ daal comme li nga xam ne dañ use weapon pour gaañante waaye due to the blows the man received bu mu demee si lopitaan bi gars yi si lañ ko pronounce dead waaw moo tax mu jaaxal ma bi ko foofu pour ñoom moom fu mu nekk nii xam nga buloo yi foofu steps la mun naa nga daanu nog wall si fële na la yooyu noonu non pour ñoom luñ clarify ma ne bunch yum receive moo métti so moo faint then yóbbu ko lopitaan si lopitaan bi fu lañ ko prononcé dead kéemaane la loolu daal yàlla na ko yàlla xalal aljanna rek yàlla na ko yàlla xalal aljanna Aïcha suñu story si jeex na jaajëf am nga sa taxawaay bi am na solo trop léegi doo tàggatoo suñ gaay suñ viewers yi namoon nañ la nag non maa leen gënoon da nga war a assoo gaay ne yu gaay aado yi la aado la ñoo jox story boobu mu dem lijjanti ko foofu la dëkk non bu ma booleeg aado moom bëgguma bokkaa moom dara su ko doon koo lem de aado waaw waxee dëgg de booy sukuta waaw booy sukuta koñ dégg la ñu ne koñam la dégg ok Julie di leen jox dig daje rek ba suba comme ni ko gars yi waxee dama doon waaye léegi dellu si naa fu mu nekk nii moom maa yendu boobu thank you all right kon xamal Aisha tomorrow also you will see her inshallah rabbi she will not run away again she's a runaway but this time around she won't go anywhere dina make sure ne ma téye ko man ak ñang ñu téye ko waaw baax na ñang joxal gaay rendez-vous ba suba waaw jox gaay rendez-vous ne itam ñu si gannaaw bu ñoom aado ñoom tung si yëpp saane naka saane bala mang xaw ma naka nakumba baling piling loolu mënuma ko de bindal ma ko mën a wax ñu loolu suñ ko naree wax soo jërëjëf ñu ngi leen di jox daje fii ba ëllëg incha allah dinañ fi del si ak xibaar yu wér te wóor fii si Eye Africa TV waaw kay jërë ngeen jëf Aïcha jërëjëf Modou Mohamed Niang taxawaay bi am na solo trop jërë ngeen jëf tamit yéen yoo xam ne yéen a safoo di àndaa ñuñ saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi jërë ngeen jëf amaat mbégte saa su ne rek suñ fi teewoore dañoo xam ne yéen a ñoo follow te xam nañ ne seen taxawaay bi am na solo trop yéen a ñu di jox that spirit ñuy mun a jinjare du andi interesting stories anytime ñu toog rek dañ dee xalaat ne suñ viewers yam fa soo ban interesting stuff la ñu andil gaay jërë ngeen jëfati bu leen dem bu leen pause because Eye Africa TV it's here and it is bringing more interesting stories for you till we come your way tomorrow same time same place do have a nice day bye bye